Hi, my name is Sahil Chandran. So today lesson is lipids and nucleic acid. So let's move into the lesson. First, lipids. Okay, lipids. I know you have heard that word, not only this word, but also lipids, fat, oil, such words. So actually, what are those things? Are they same? Lipids, fat, oil? They are not. What are those? Okay, let's classify those types. Okay. So actually lipids can be categorized into four types. First one, triglycerides. Second one, phospholipids. Third, wax. Fourth, steroids. Okay. So those are the four types of lipids. Those are the four types of lipids. Okay. Then triglycerides can be categorized into two types again. Okay. Some triglycerides are there in the room temperature, they are solids. Some glycerides, they are solid in room temperature, they are called fat. And some triglycerides are there in room temperature, they are liquids. They exist as liquid. So those are oil. Okay. So what is the fat? That is the substance of the compound which exists as a solid in room temperature, which is a type of triglyceride. And oil is a chemical compound which exists as a liquid in room temperature. The triglycerides which exist as a liquid in room temperature, or triglycerides which exist as solids in room temperature. Okay. So now you can understand the difference between those three types. Okay. So if you remember, in carbohydrate lesson, I told you that carbohydrates are made up from monosaccharides. The building block of the carbohydrates are monosaccharides. Monosaccharides වලින් තමයි සියලුම carbohydrate වලින් හැදෙන්නේ. Likewise, in protein, I told you that they are made up from amino acids. Amino acid ගොඩක් එකතුලා තමයි protein. Likewise, there are no any building blocks for the lipids. However, they form with fatty acids plus glycerol. There are chemical compounds called fatty acids. Single made amla, fatty acids. And there is a chemical compound called glycerol. So if these two compounds combine together, not bind together, they can form what? Lipids. Lipids plus water. Okay, so that is how lipids are formed. Fatty acids and glycerol react with each other and produce lipids and water. That is how lipids are formed. So this formula or this reaction is common for all the types: triglycerides, phospholipids, wax, steroids. All the lipids are formed using this reaction. Okay. Okay, let's move to the triglycerides. Okay, let's see how triglycerides are made. We know that common reaction is this. Triglyceride formation reaction should be under this common reaction. So let's see. Okay, first, before that, I will give a picture of fatty acid. Fatty acid that तीन कौन सी हम बोलता हैं ना tube टेकी अंतिम पिछले ये ना the last page of the tube I have given you some pictures. So the first picture
on the left hand side is a fatty acid. You can see it like something that this. Okay? Carbon, hydrogen, carbon, hydrogen, carbon, hydrogen, so on. This goes carbon, hydrogen, and hydrogen. So this is a fatty acid. Fatty acid that is mean. So regular thing was C double O H. C double O H. If you can remember, this is carboxyl group. Can you remember this one? In amino acids, there was a carboxyl group. Can you remember that one? Okay. So this is the carboxyl group, C double O. So this is amino acid. This is amino acid. Amino acid that's why make it. ඒක හැදෙද්දි අපි දැක්ක carboxyl group එක C double O H. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන. C double O H. ඒ වගේම අපි එදා කතා කරා about R group. What is R group? It is a compound contains only carbon and hydrogen. So this is the R group. This is an example for R group. Carbon, hydrogen, carbon, hydrogen, carbon, hydrogen, carbon, hydrogen. So this is an R group. Okay. So that is the appearance of a fatty acid structure. Okay, fatty acid jacket name of it. Then it's here. Right. Take the name until quickly following the rotate. Just a rotate document that thing. On the right hand side, you can see a glycerol molecule. It's like that. It's like this. Okay. Carbon, 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 hydrogen, oxygen, hydrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen, hydrogen. So that's how a glycerol molecule, that is the glycerol molecule structure. So this is glycerol. So this is glycerol. This one is the fatty acid. So if these two react with each other, we can get lipids. Okay, we can get lipids. So actually, you can notice that lipids should only contain carbon, hydrogen, and oxygen. Why? In fatty acid, only carbon, oxygen, and hydrogen atoms are there. In glycerol, I just drew that. So in glycerol, there was only carbon, hydrogen, and oxygen. So the formation of these two and the formation of lipids should give only carbon, hydrogen, and oxygen. Okay. So if you can remember carbohydrates also included only carbon, hydrogen, oxygen, and when it comes to lipids, it also consists of carbon, hydrogen, and oxygen. ඒක තමයි මම එදා කිව්වේ carbon, hydrogen, oxygen කියන සියලුම දේවල් carbohydrate නෙමෙයි. හැබැයි carbohydrate සියල්ලගෙන carbon, hydrogen, oxygen තියෙනවා. And lipid සියල්ලගෙන carbon, hydrogen, oxygen තියෙනවා. But there's a small difference here. The oxygen percentage of lipids is less than carbohydrates. Oxygen percentage is less than the carbohydrates. Lipid වල oxygen ප්‍රමාණය ගත්තොත් carbohydrate වල තියෙන oxygen ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි. ඒ carbohydrate අණුවක් කරන් lipid අණුවක් ගත්තොත් හැමතිස්සෙම carbohydrate වල වඩා වැඩිපුර oxygen ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. lipid වල ටිකක් අඩුයි. ඔන්න ඔක MCQ එක වගේ අහලා තිබ්බා වගේ මට මතකයි. මේ වගේ දේවල් ඔළුවට දාගන්න. හරි. Now you know how a fatty acid looks like. So this is COOH.
And for my easiness, I will tell you this is an R. This is a R group. So simply, in simplest way, I can draw a fatty acid like this. Okay. So up now, what do you know? You know that if fatty acids and glycerol react each other, they form lipids and water. So this is a fatty acid. Okay, this is fatty acid. Let's see how triglycerides are. Okay. This is the common reaction. Then we can move it to the specific type, a triglyceride. Okay, so I take one fatty acid. This is a fatty acid. You know, this is the fatty acid. R group and carboxylic group. I take another fatty acid. If I put R here, this fatty acid is same to this fatty acid, but I'm going to take a different fatty acid, so I put R dash. මේක වෙනස් වෙන්නේ කාබන් ප්‍රමාණය. මෙතන කාබන් 5ක් තියෙන fatty acid එකක් ගත්තොත් මම මෙතන කාබන් 6ක් තියෙන 4ක් තියෙනවා වගේ තමයි. So I take another fatty acid. So I have 3 fatty acids, and here I have glycerol. So what they can form is actually triglyceride. Triglycerides plus 4. So that is how triglycerides are formed. So triglycerides are a type of lipid. So this is the common lipid formation reaction. Definitely this reaction should come under this. Lipid වල පොදු lipid හදාගන්න පොදු ප්‍රතික්‍රියාව. Triglycerides කියන්නේ lipid වල එක කොටසක් විතරයි. එහෙනම් මේ triglyceride හදන ප්‍රතික්‍රියාවත් මේකට අනුකූල විය යුතුමයි. Okay. So this is a fatty acid. So this part is okay. This is glycerol. This is also okay. So triglyceride is a lipid, a type of lipid. It's okay. This is water. So this reaction goes according to this common reaction. So it is okay. So that is how triglycerides are formed. We have three fatty acids. That's why it's named called triglycerides. Tri fatty acid and glycerol makes triglycerides. Okay. Okay. So another thing to notice is fatty acid can be divided into 2 types. One is saturated fatty acid. Second one, unsaturated fatty acids. Saturated fatty acid, unsaturated fatty acids. Okay. At the beginning, I told you that lipids can be categorized into 4 types. One of them is triglycerides. Triglycerides also can be categorized into 2 types, which are oil and fat. I told you triglycerides which are in liquid state in room temperature are called oil. So this is liquid. Triglycerides, triglycerides are there which exist as solid form. In solid form under normal room temperature, they are called fat. So they are solids. They are solids. So some triglycerides are there which exist
as oil. So exist as liquids, they are oil. Some triglycerides are there which exist as solids in room temperature that are called fat. Okay. Likewise, we have another two types here. It's about triglycerides. Okay. It's about this one. And also we have two types of this one, fatty acids. They are saturated and unsaturated. So saturated fatty acids exist as solids or semi-solids. Unsaturated fatty acids exist as liquid. Okay. So the interesting thing is, if these three fatty acids are saturated, they are solids. If these three fatty acids are saturated, they are solids. Saturated, that means solids. If this reaction occur with solid fatty acids, triglycerides formed are also solids. මේ reaction එකට සහභාගී වෙන්න fatty acid කිය solid නම් හැදෙන triglyceride ටිකක් solid. මම කිව්වා room temperature එකේදී triglycerides solids විදිහට තියෙනවා නම් ඒවා මොනවද? Fat. එහෙනම් මේ හැදෙන්නේ මොනවද? Fat. That means if we use saturated fatty acids, we can get fat. We can get fat. Likewise, let's see about unsaturated one. So unsaturated fatty acids exist as liquids. So if these three fatty acids are unsaturated, that means they are liquid. That means they are liquid. Unsaturated, that means they are liquid. If these fatty acids are liquids, they formed also liquid triglycerides. Liquid triglycerides. I told you that liquid triglycerides are oil. That means if we use unsaturated fatty acids, we can get oil. Okay, that's how it happens. Okay, take a small sketch from this, and we can move to the importance of lipids. In the clip, I have given you the full reaction of this one with the chemical formula. Okay. How much lipid හැදෙන්නේ මොනවද triglycerides හැදෙන්නේ මොනවද oil මොනවද fat කියන්නේ ඊට saturated fatty acids unsaturated fatty acids කියන්නේ fatty acids කියන්නේ ඒවා කොහොමද lipid සහ මේද සහ තෙල් හැදෙන්නේ මොන වගේ තමයි lipid හැදෙන්නේ දැනගන්න ඕනේ පළවෙනි කරුණ ටික. හරි. Then we can move to the importance of fatty lipids. Importance of lipids. So actually, what is the classification here? Lipids, triglyceride, phospholipid, wax, steroids. Steroids, triglyceride, phospholipid, wax, and steroids.
So now you know about triglycerides. So what are phospholipids? Phospholipids mean phospholipids are the type of lipids that create cell membrane. Cell membrane. ඉංග්‍රීසියෙන් සෛල පටලය. ඒ කියන්නේ human body එක සෛල තියෙනවනේ. ඒ human body එකේ සෛලවල පිටතින්ම ඇති පටලයට තමයි අපි කියන්නේ cell membrane කියන්නේ. මිනිසාගේ සෛල තියෙනවා නේ. पण මේ සෛලවල පිටතින්ම තියෙන පටලය. The exterior membrane is called cell membrane that protects the interior of the cell. සෛලවල අභ්‍යන්තරය ආරක්ෂා කරනවා මේ cell membrane එක. And also it separates the exterior and the interior. සෛලයේ අභ්‍යන්තරයයි බාහිරයි වෙන් කරන පටලය තමයි cell membrane එක කියලා කියන්නේ. So cell membrane is made up from phospholipids, not only phospholipids, but phospholipids and proteins. But here in the lipid lesson, as an importance, we can learn that phospholipid is useful for create cell membrane. Cell membrane has been phospholipids are protein. Within cell membrane has a phospholipid. Okay. Before I go to the wax, the importance of lipids. First one, as an energy source. So I have told you several times, when we eat carbohydrates, they goes to the cells. Inside the cell, they generate energy from the glucose. What we call that? It is cellular respiration. You can remember. Chemical energy is released from the glucose. So glucose is act as an energy source. Glucose acts as an energy source. Likewise, so carbohydrates acts as an energy source, and also lipids acts as energy sources. Okay. ලිපිඩ වලින් අපිට එහෙම ශක්තිය නිපදවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඒකේ ෆෝමියුලා එක කියන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කරන්න කියලා ඒකට කම්ප්ලිකේටඩ්. ඉතින් lipids and carbohydrate කියන දෙකම අපේ සෛල ඇතුලේ මොකද්ද? ශක්තිය නිපදවා ගන්න උදව් වෙනවා. Other one is protein. I have told you this several times. This can generate 4 calories per 1 gram, 9 calories per 1 gram, and 4 calories per 1 gram. But main energy sources are carbohydrates and lipids. I told you why in protein lesson. So I don't repeat that here. So lipids act as a main energy source. Second one, as a structural component. I just told you that phospholipids is very useful to make cell membrane. Okay, so that is the importance as a structural component. View hai hadaganna, structure එක හදාගන්න අන්නේ විදිහට තමයි අපි ගත්තේ. phospholipid සෛලයේ එක view එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සෛලයේ තියෙන cell membrane එක හදාගන්න උදව් වෙනවා. Third one, to conserve water. Okay, here that's come to play. That is the main component that helps
to conserve water. In the previous one, as a structural component, phospholipids are the type which comes to help. Okay. How does wax or a type of lipids conserve water? In every plant leaves, although we don't see, there is a small wax, thin wax layer. පොඩි තුනී wax layer එකක් තියෙනවා. wax කියන්නේ නිකන් ඉටි වගේ. ඒ කලාඳුරු කියන්නේ කනේ තියෙන wax ජාතියට අයත් වෙන දෙයක්. So there is a thin wax layer on the surface of the plant leaves that prevents excess amount of water loss from the tree leaves and excess amount of water absorption to the bottom. මේ wax layer එකකින්ද මේ පත්‍ර මතට වැටෙන වැස්සෙහිඳ පත්‍ර මතට වැටෙන ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් සමහරවිට අවශෝෂණය කරගන්න එක තියෙනවා පත්‍ර මත. ඒක වැළකෙනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැටෙන වතුර ටික චාටපත්‍ර තුන අවශෝෂණය කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. එයා මොනවාගේ උරා ගන්න අවශ්‍ය ජලය. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ලෙස මේකෙන් water loss එකක් වෙනවා. මෙවෙන් වායු ගෝලයට පිට වෙන්න පුළුවන් ජල වාෂ්ප. ඒකත් මතක ගන්න ඕනේ. ජල වාෂ්ප කොහොමද මේක පොඩි සිදුරු දින ස්ටොමාටා කියන ස්ටොමාටා වලින් වතුර කොහොමද ජල වාෂ්ප විදිහට පිට වෙනවා වල්කෝ. එහෙම පිට වෙද්දී ඉතුරු ඒරියාස් වලින් පිට වෙන්න ගත්තොත් එහෙම වතුර ගොඩක් අපිට නාස්ති වෙනවා. ඒක වලක්වන්න තමයි මේ වැක්සියල්ද. Like this one, human skin also has a very thin wax layer. So this is the human skin. They come about except for our palm. අපේ අල්ල සහ අපේ යටිපතුල් වල ඇරෙන්න ඉතුරු හැමතැනම මේ අපේ පොඩි thin wax layer එකක් තියෙනවා. මේ අපේ හැම ඒ කුඩින් ඉතාම කුඩානේ යන්නේ කියන්නේ thin තුනි wax layer එකක් තියෙනවා. ඒකිනුත් මොකද වෙන්නේ? Excess amount of water absorption and excess amount of water loss from the body is prevented. Making හින්දා වතුර ගොඩක් අපේ ඇඟේ තියෙනවා පිටට යන්නේ නැහැ. පිටින් තියෙනවා අනවශ්‍ය විදිහට අපේ ඇඟ උරා ගන්නෙත් නැහැ මේ ලේක තියෙනවා. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? Because this layer, this wax layer, actually lipids, all the lipids are impermeable to water. What does that mean? Impermeable to water. That means මේ ලිපිඩ ලේක හරහා ජලයට ගමන් කිරීමට නොහැකි. ලිපිඩ ලේක හරහා ජලයට ගමන් කරන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු තව මැටීරියල් මේක ඉතින් ලිපිඩ කියන්නේ එක වර්ගයක් නේ. හිතමු ෆැබ්‍රික් කියන මැටීරියල් එක ගන්න. ෆැබ්‍රික් ඒ කියන්නේ රෙදි. දැන් අපි මොකක්ද කියන අපේ හැම මේ අපේ ඉතින් තියෙන්නේ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම. දැන් ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමට වතුර ටිකක් කරනොත් හැමත වැටෙන දැනෙන්නේ නැද්ද? වතුර ටික එතමනේ දැනෙනව නේද? ඒ දැනෙන්නේ ෆැබ්‍රික් එක හරහා වතුරට ගමන් කරන්න පුළුවන්. and රෙදි හරහා වතුරට ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. But water cannot travel through lipids. That means they are impermeable to water. වතුරට ගමන් කරන්න බෑ නේද? ඒකින්ද තමයි මෙතන වතුර වැටුණත් මේ ලිපිඩ් ලේක හරහා ගමන් කරන්න බැරි හින්දා එයා ඇබ්සෝබ් කරගන්නේ නැහැ. ඇතුලේ තියෙන ඒවාට ආවට යන්නත් බෑ. මෙයා impermeable නිසා. හැම වෙන්නේ ඒක අදින් දෙන්නේ තමයි. මෙයා water impermeable to water. So water inside our body cannot go through that lipid layer into the atmosphere, and also the external water cannot pass into our body because this water lipid layer is impermeable to water.
water වලට ගමන් කරන්න බෑ ගන්න. Okay. Fourth one is to maintain the body temperature. To maintain the body temperature. That's how works. Okay. First of all, I will draw small sketch about our human body. Okay. So මේ තියෙන්නේ අපේ උදරයේ ප්‍රදේශය. මේ තියෙන අපේ internal organs. So those are the internal organs. After the internal organs, we have a lipid layer. In blue color, I have drawn two lipids layer. You can see the first one is visceral lipid layer, and the second one is subcutaneous lipid layer. You don't want to memorize those words, but there are two lipids layer. To your knowledge, it is enough. There are two lipids layer. So this lipid layer, subcutaneous lipid layer, if I draw a large view of this small part, it's something like that. So this is our skin. Okay. Skin. So our skin is made up from three layers actually. First one is this outer surface. Okay. Outer surface. And there's a middle one. And there is the bottom layer. Okay. There's a bottom layer. I will draw it in blue color. In the bottom layer, there's a lipid layer. So this is this lipid layer. Okay. This blue color lipid layer is this one, and the black color layer should be this one. Okay. So this is the first layer, and this is the second layer, and this is the third layer. This is this one. Okay. Okay. So the bottom layer, this is called hypodermal layer. So in the hypodermal layer, we have a fat layer. That means a lipid. Actually, it is fat. Okay, fat layer. Actually, it is a fat layer. Fat is also a type of lipid. Okay. The thing is, this lipid layer, that means this one. Okay. This lipid layer acts as what? Okay. Before that, I will give a small example. So there are two pieces of material. One is wood, and one is iron. Okay. So if I
burn this side of the wood, and if I touch this side after a minute, I cannot feel rising temperature. But here, if I touch this side, I can feel the temperature. I can feel the heat. Why? Because in this material, iron, heat travels through that. Okay? Because of that, I can feel the rising temperature. The heat, I can feel the heat. But here, wood, the temperature do not travel efficiently in the wood. Okay. So did you get the difference here? So this types of material is called insulators. Insulators. Because of insulators, the heat cannot travel. Heat cannot travel. Okay, that's why I cannot feel a rising temperature although I heat this up. Okay. So actually, lipids are insulators. Lipids are insulators. So they don't conduct the heat. Conduct means travel karna, sannayana karna. These are called conductors. These are called conductors. Conductors තුලින් තාපයට ගමන් කරන්න පුළුවන්. Insulators තුලින් තාපයට ගමන් කරන්න බෑ. So a lipid or fat, those are insulators. So the internal heat of the body cannot travel through the lipid layer because they are insulators. මේක හරහා ගමන් කරන්න බෑ. Because of that, our internal body temperature can be kept as a constant figure. It doesn't change the internal body temperature much. ඒකෙන් අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩිපුර වෙනස් කරන්න නැතුව තියාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද තාපය ගමන් කරන්නේ නැහැ මේක අර outside එකට. තාපය ගමන් කරොත් ඇතුළේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. The temperature will decrease. But here the heat cannot travel through that lipid layer. Because of that, we can maintain the body temperature here. If this is not an insulator, we cannot maintain the body temperature in satisfactory way. Because of that, because lipids are important to maintain the body temperature. So it is done by this subcutaneous lipid layer. Okay. So I drew another lipid layer here around the internal organs. What does that do? If I hit this area with enormous force, there can be a shock or vibration and felt by this internal organ. They can feel it. If I hit this area with an enormous power, these internal organs can feel that vibration or feel that shock or feel that force. So it can be damaged because of that power. So what that lipid layer does is, that lipid layer absorbs the shock or vibration due to that heat. ඒ පහරින් ඇති වෙන shock එක හරි vibration එක හරි එයා උරා ගන්න. Because of that, internal organs doesn't get damaged. Internal organs don't get damaged. Okay. So that is how that internal organs are protected by this lipid layer. Because if we hit, that force, that vibration, that shock will be absorbed by this lipid layer.
අපි හෙල්මට් එකක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? හෙල්මට් එකේ වටේ තියෙනවා පොඩි රිදි ෆෝම් වලින් වගේ මැටීරියල් එකකින් හදපු එක. හරි. හෙල්මට් එකේ තියෙනවා අභ්‍යන්තරයේ පොඩි ස්පොන්ජ් වලින් වගේ මැටීරියල් එකකින් හදපු ප්ලේ එකක්. ඊට පස්සේ තමයි අර ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු ප්ලේ එක තියෙන්නේ. ඒකට අපිට මොකක් හරි ලොකු කොහේ ගිහලා වැදුනොත් ඒන ෆෝස් එක උරාගන්නේ මේ ප්ලේ එක. ඒක උරා ගන්න නිසා අපේ පිස් කබලට දැනෙන ෂොක් එක නැත්නම් ভাইබ්‍රේෂන් එක අඩුයි. මොකද තමයි හෙල්මට් එකේ අපිව ආරක්ෂා වෙන්නේ. ওই විදිහටම තමයි දැන් internal organs, those internal organs are protected with the lipid layer. Okay, so the fifth one is to protect the internal organs. To protect the internal organs. Okay, the last one, to synthesize some hormones. So actually we talked about triglycerides, phospholipids, fats, and here the steroids. So if steroids also helps to synthesize some hormone. එන හෝමෝන වර්ග නිපදවා ගන්න මේ ස්ටෙරොයිඩ් කියන ලිපිඩ වර්ගයක් උදව්. So steroid ගේ ප්‍රයෝජනය තමයි මේ අන්තිමට to synthesize some hormone. So those are the importance of lipids. Now we can move into the lipid identification test. For that test, we use oil, which is a type of lipid. So we use this one, oil. So prepare a dry and clean test tube. Put 2 milliliter, about 2 milliliter coconut oil. Then add 2 milliliter of water. So how does this how do these two lipids will be appear after adding 2 milliliter of water? Okay, this is water, this is oil. Or this is oil, this is oil, this is water. Or this is oil and water. How do they appear after adding 2 milliliter of water? So it depends on two things. First, we have to know if they mixed together. Mixture වෙනවද? අපි දන්න සාමාන්‍ය oil and water does not mix. Mix වෙන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට තියෙන්න බෑ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්න ඕන. As separated layers. So in order to select one from this, one from these two, we have considered the density. දැන් ඇත්තටම මේක අපිට බලන්න යන්නේ මේක දැම්මට පස්සේ වෙන් වෙන ඔටෝ. මම ඒ කියන්නේ පොඩි මේ අමතර කරුණක් කියන්නේ. So density is mass divided by volume. යම් කිසි ඒකක පරිමාවක තියෙන ස්කන්ධය. කොච්චර නිකම් මේක density එකක් තියෙනවද? Mass for 1 unit of volume. මේ වගේ unit volume එකක් ගත්තොත් වතුර දැම්මොත් මේකට මේ වතුර ටිකේ ස්කන්ධය කොච්චරද? ඒක තමයි density. So we know that water density is higher than oil density. ඝනත්වය කියන එක නා වැඩි
water. Because of that, if density is higher, it goes to the bottom. Goes to the bottom. Density එක වැඩි කියන්නේ එයාගේ අර බරම නෙවෙයි අපි හිතන්නේ ඒ බර වගේ කියන එක density ඝනත්වය කියන එක වැඩි. ඉතින් එයා පල්ලෙහාට යනවා. Always the compound which has the lower density floats above the liquid which has the higher density. Okay, so this is the correct way it should appear. So water will, not oil will floats on the water after adding 2 milliliter of water. So this should be oil, this should be water. Then we add Sudan 3 reagent. Sudan 3 Pratikarage. Sudan 3 reagent. So actually this test can be also called as Sudan 3 test, like that. So after adding Sudan 3 reagent, we mix it very well. Mix it. Okay, and then mix it again. Then after a few minutes, if I observe that it also appear like that. Oil and water, they will be separated, but the oil color is rose color. It's rose in color. Only the oil layer will be rose in color because we add Sudan 3 solution and mix it. After that, we can observe that only the oil layer will be appeared in rose color. So if there are any lipids or any oil compounds in something, and if we put Sudan 3 reagent to that and mix it, that lipids or that oil thing or that lipids will be appeared in rose color. So that is how we are going to identify if there are any lipids or if there are any oil types are existing in the compound. කොහෙත් යනකොට මොනවාරි compound එකේ සංයෝගයේ oil තියනවද නැද්ද කියලා බලන්න. සුඩාන් 3 දාලා හොල්ලලා තිබ්බනම් හරි. oil තියනවා නම් ඒ oil එක රෝස පාට වෙනවා. අපිට මේ oil water කියන එක සමහරකට oil එකත් water වගේ අවර්ණ oil තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට අඳුර ගන්න අමාරුයි මේකේ oil තියනවද නැද්ද කියලා. මේ වෙලාවට සුඩාන් 3 ප්‍රතිකාරක දාන්න. Okay, that's enough for the lipids. Now we can move into the nucleic acid. So there are two types of nucleic acid, DNA, RNA. So deoxyribonucleic acid and this is nucleic acid, sorry. Deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. So those are the two types of nucleic acid. So have you heard that sometimes it is called that some features of you, some properties, some characteristics of you have come from your generation, have come from your mother, from father, likewise. So some characteristics are there in our body which come along our generation, parampara, generation to generation. Some characteristics will be transferred. Sometimes some characteristics are there which our mother has, which our father has. අපේ අම්මට තාත්තට තියෙනවා ගති ලක්ෂණ අපිට තියෙන්න පුළුවන්. කොහොමද දිනන පරම්පරාවට එනවා ලක්ෂණ ඔය වගේ වහල් දිනන්නේ. So we are going to learn about those things. Okay, for that the key component is nucleic acid. So I will draw a cell. You know, in a cell there is a nucleus. න්‍යෂ්ටියක් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙච්චර ලොකු නෑ එක.
In nucleus, there are chromosomes. It will look like this. Okay. Sometimes it will look like this. Okay. So if I enlarge these chromosomes, okay, it will look like this. ඇත්තට මේක නිකන් අර පැටලුණු නූල් බෝලයක් වගේ. ඒ වගේ ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ පැටලුච්ච නූල් බෝලේ මම මේ නූල අයින් කරගන්න හදනවා. So if I draw that string, looks like that. If I zoom this string, so I call this as a string. For the time being, I call this as a string. Okay. If I zoom that one, zoom this one, so I can notice the string is binded to some balls. Ball actually they are not ball, they are protein. Proteins called histidine. You don't want to memorize those words. However, the string is binded to protein. Then, if I further zoom this string, I can notice its shape is like this. And I further zoom this one. Further zoom this one. So I can observe the structure like this. Okay. So I can notice, I can observe a structure like this. කොට මෙන්න මේ වගේ ඉවෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණ නූලම හැදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නූල වගේ එක string is packed very well. හොඳට පැක්ලා මේ නූල හොඳට පැක්ලා තමයි මේ වගේ එකක් හැදලා තියෙන්නේ. So we call this DNA. ඒ කියන්නේ මේ මොකද DNA මේ කාලෙට නෑ. මේ ඇඳලා තියෙන්නේ මේ නූල පොඩ්ඩක් ලොකු කරාම පේන්නේ. ඒකට මේ සම්පූර්ණ නූලම මම මේකේ තියෙන නූල දිගට ගත්තා කියන්නේ මේකට කියන්න පුළුවන්. So this is the DNA. So in other words, it's the nucleic acid. Nucleic acid माने DNA RNA කොටස් දෙක ගැලේ. කොට අපි කියන්නේ උගල මේ සම්පූර්ණ කියන නෝර්මල් දිගට ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ nucleic acid. දැන් මේ තියෙන්නේ DNA එකක්. Okay. So the entire string can be called as a DNA or as nucleic acid. So this is the nucleic acid. So if I further zoom this one, I can notice the structure like this. Structure like this. Okay, I can see a structure like this. There's a circle, there's a pentagon, and a rectangle. Okay. So this part, circles and the pentagons. Okay. This is
this outer skin. This is this outer spring, and these are the intermediate bands. I have to. And then මෙහෙම ඉරියන්නට මම මෙහෙම ඉරකින් මේ ගන්නට actually they are formed with this circles and pentagons. Circles and pentagons. Also, I have drawn intermediate lines here. They are not lines. They are created with this two rectangles connected with each other. Just මේක නිකන් මෙහෙම නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න. දැන් මම මේක මෙහෙම නැඳලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට. ඒක මෙහෙම නෙවෙයි. මේක පොඩ්ඩක් twisted. It's been twisted. ඒක පොඩ්ඩක් ඇඹරිලා තියෙනවා. දැන් මම මේ rectangle එක මේ ඇඟිල්ලෙන් අරන් මේ rectangle එක මේ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නුවොත් මම බෝඩ් එක ඇඳලා තියෙන්නේ මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම. හැබැයි ඇත්තට තියෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. මෙහෙම. බෝඩ් එක ඇඳලා තියෙන්නේ මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම. ඇත්තට තියෙන්නේ එහෙම නෑ. ඇත්තට තියෙන්නේ මෙහෙම 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 මේ කැරකිලා උඩන. It's been twisted. Okay? So that is why this shape has occurred. Okay? මේ විදිහට shape එක හැදලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා. මේක ඇඹරලා තියෙන්නේ. It is twisted. So that is the reason for this structure. Okay? Okay. If you notice this structure, දැන් මම කියවනේ මේක හැදිලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒතකොට මේවා ටිකක් මේ මෙව්වැම්ම තමයි මේ සම්පූර්ණ නූලම හැදෙන්නේ. මේ ඔක්කොම හැදෙන්නේ මේවැම් මේක හැදෙන්නේ මේවැම්. So if you can notice, you can conclude that whole DNA, whole nucleic acid is made up from these three shapes. These three shapes. මේ shapes ටිකක් එකට set වෙලා තමයි මේ සම්පූර්ණ එකම හැදෙන්නේ තියෙන්නේ. So these three shapes is called nucleotides. Okay, this is called nucleotides. I have given you that shape in your tube. Nucleotides. So this is the nucleotide. If I draw this one for you, okay. So this is the circle, this is the pentagon, and this is the rectangle. Although if I draw a circle here, actually it is not a circle. Round wooling හැදිලා තියෙන්නේ නැහැ නේ. අපේ ඇඟිල්ල වල හැම එකම හැදිලා තියෙන පරමාණු වලින් නේ. Atoms වලින්. So this is phosphate group. Okay. This one is pentose sugar group. Okay. This one is nitrogenous base. Nitrogenous base. Although I draw this as a circle, it is not a circle, it is a phosphate group. What is a phosphate group? It's like this. One phosphorus and oxygen. මෙන්න මේ අණුවට මෙන්න මේ මොලිකියුල් එක පරමාණු මෙහෙම සෙට් වෙලා හැදිච්ච එකක් තමයි මම රවුමක් විදියට ලේසියට ඇඳුවේ. ඒතකොට මේ රවුම වෙනකොට මෙතන තියෙන බලන්න. මෙන්න මේ අණුව. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙව්වට පරමාණු වලින් හැදිච්ච අණු තියෙනවා. ඒව අඳින්න බැරි හින්දා ලේසියට තමයි මම මේ හැඩතල ටිකක් ඇඳලා පෙන්නන්නේ. So can you get that one? So that paramount, එක paramount set වෙච්ච nitrogen base is here and pentose sugar group here, phosphate group here. Phosphate group එකක් නම් මම ඇඳලා පෙන්නනවා කොහොමද කියලා. ඒතුළු ටික ටියුට් එකේ ඇඳලා තියෙන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම ඒ ටික දැන් මෙතන අඳින්න යන්නේ නැහැ. ඒකත් මොකද්ද? It's a molecule. අණුවක් පරමාණු වලින් හැදිච්ච අණුවක්. ඒක මෙතන තියෙන phosphorus, oxygen,
ඔක්සිජන් 4 කියලා දෙච්ච අණුවක්. මෙතනත් ඒ වගේ තව අණුවක් තියෙනවා. මෙතන අණුවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය සෙට් එකට තමයි අපි කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩයක් කියලා. එතකොට ඒවා මෙහෙම සෙට් වෙලා තමයි මේ සම්පූර්ණ එකම හැදිලා තියෙන්නේ. Okay. So the whole entire DNA is made up from nucleotides. So we can call that the building block of nucleic acid is this nucleotide. Okay. Nucleotide is made up from one phosphate group, pentose group, and nitrogenous base. Okay. So did you get it? තේරෙනවද මේක දැන් කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ? ඒකට මෙන්න මේ නියුක්ලියෝටයිඩ් ගොඩාක් වලින් හැදලා ඒක ඇඹරිලා නූලක් වගේ එකක් හැදලා තියෙනවා. ඒ නූල පැක්කලා මේ වගේ පැක්කලා තමයි මියස්ටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ. So මේ ආකාරයෙන් පැක්කුණේ කියනවා අපි chromosomes. සිංහලෙන් නම් වර්ණ දේහ. Okay. මේ සම්පූර්ණ නූලට අපි කියනවා DNA. What nucleic acid there. Okay. So this is how a nucleic acid is made. Okay. Let's move to the facts regarding nucleic acid. We can see how those characteristics from your mother, from your father has transferred to you. Okay. And how DNA store. We say that DNA store our genetic information. Okay, DNA store our genetic information. ජානමේ තොරතුරු ගබඩා කරලා තියෙනවා අපේ ඇඟේ. දැන් අපේ ඇඟේ අපිට අවශ්‍ය ජානමේ තොරතුරු. මගේ ජානමේ තොරතුරු මගේ DNA එකේ තමයි ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ මගේ හැමේ පාට, මගේ ඇස්වල පාට, මගේ කොණ්ඩේ පාට, ඊට පස්සේ තව තියෙන එක එක විදිහවල ඒවා. මම දකුණක්ද වමක්ද ඒ වගේ මගේ තියෙන හැම චරිත ලක්ෂණයක්ම ඉපදෙනකොට ආපු හැම චරිත ලක්ෂණයක්ම ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ DNA ඇතුලේ. ඒකට එයා තමයි ඒ චරිත ලක්ෂණ අපිට දෙන්නේ. We will see how that happens. Okay. For that we have to know what is a gene. ජානය. Gene කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? What is a gene? We can say this is a gene. Actually, gene is a part of a DNA. DNA එකෙන් පොඩි කොටසක් තමයි gene එක කියන්නේ. කොයි කොටසක්? We can call that this is DNA. මෙන්න මේ කොටස DNA එකක් මේ කොටස gene එකක් කියලා කියන්නේ. And also we can say this is a gene. And also we can say this is a gene. Okay, how that happen? Okay, I will tell you how the length of the gene is decided. So let's assume about your skin color. Okay. Your skin color is decided by the protein. කලර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් තීරණය කරන්නේ වර්ණක කියන જાතියෙන් pigments කියන එකයි. Pigment එකක් කියන්නේ ප්‍රෝටීන වර්ගයක්ම තමයි. Ultimately the skin color is decided by the protein. Okay. So let's say in the DNA structure, the description to produce a protein is stored. Okay. How that particular protein is produced, all the information regarding that is included in the DNA. The DNA එකේ තමයි protein එක හදන්න ඕනේ විස්තර ටික අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ protein එක හදන්න ඕනේ කියලා විස්තර ටික අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ.
Okay, all the information regarding the synthesis of protein is stored in the DNA. DNA එක තමයි මේ සම්පූර්ණ විස්තරේ කපඩා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කේක් එකක් හදන්න යනකොට කොහෙන් හරි පොතකින් බලන්න ඕනේ විස්තර ටික. නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වීඩියෝ එක බලලා විස්තර ටික ගන්නවා. නැත්නම් ගන්න කාලෙන් හරි අහගන්න ඕනේ. කොහොම හරි අපි විස්තර අපි ළඟ තියෙනවා. Likewise, all the details regarding protein synthesis, protein translation, protein හදන විදිහ ගැන all the details are stored in this DNA. Some proteins are related to skin color, some proteins are related to our eye color, some proteins are related to our hair type, hair color. All the characteristics in our body is decided by some proteins. So that synthesis of that proteins are decided by this DNA. DNA එක මගින් තමයි තොරතුරු අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රෝටීන් වර්ග හදන විදිය ගැන. Let's assume skin color එක තීරණය කරන ප්‍රෝටීන් එකක් තියෙනවා අපේ A එක. Let's say this part contains the information regarding protein A synthesis. protein A එක හදන තොරතුරු අඩංගු වෙන්නේ මේ කොටස තුල නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එක gene එකක් කියලා. If this part contains the information regarding how A protein is synthesized, we can say this part is a gene. और මේ කැලේ ඇතුළේ නම් තියෙන A protein එක හදා ගන්න ඕන විස්තර අපිට ඒ කැලේට කියන්න පුළුවන් ජානයක් කියලා. ඒක තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ කොටස නම් අපිට ඒ කැලේට කියන්න පුළුවන් ජානයක්. Let's say in this piece we have information regarding a protein called Z. A protein called Z. Information regarding the synthesis of protein Z is stored in this piece. So this piece also can be called as a gene. So මේ කොටසට අපි කියන්න පුළුවන් gene එක. ඒකට ඒ ප්‍රෝටීන් එකක් හදන්න අවශ්‍ය විස්තර අඩංගු කැලලකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද? ජානයක් කියලා. ඒකට මේක ජානයක් නම් මේ කොටස ඇතුලේ එක්තරා ප්‍රෝටීන් එකක් හදන විස්තර තියෙනවා. මේ කොටස ජානයක් නම් ඒ කොටසේ මොකක් හරි වෙන ප්‍රෝටීන් එකක් හදන විස්තර ටික තියෙන්න ඕනේ. ගබඩා වෙලා. So this is the gene. Okay, let's say දැන් අපේ skin color එක තීරණය වෙන ප්‍රෝටීන් වර්ග තියෙන්න පුළුවන් නේ ගොඩක්. Let's say protein A, protein B and protein C. Protein A එක හැදුනොත් ඒක සුදු පාටයි. White in color. Protein B එක හැදුනොත් ඒ වර්ණයේ කළු පාටයි. Black. Protein C එක හැදුනොත් brown. Okay, let's say our DNA, my DNA has the information regarding only protein A. Protein A එක හදන විස්තර තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ ජානකින් protein A. So because of that our cells, our cell produce only protein A. protein A එක තමයි හදන්නේ. මොකද මේක ඇතුලේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ protein A එක හදන්න ඕන විස්තර. ඒකට එයා හදන්නේ protein A. protein A එක හැදුවම අපේ කලර් එක මොකද? සුදු පාට වෙනවා. ඒ protein A එකෙන් තමයි අපේ කලර් එක හැමත සුදු පාටක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුරුණා. හරි ABC කියලා දාන්නම මුරුණා. protein A එකෙන් තමයි අපේ හැමත සුදු පාට ඇඩ් කරන protein. පිළිගන්නකො දැනට. ඒකට අපේ ඇඟේ protein A එක හැදුනොත් අපේ සුදු පාට වෙනවා. Because DNA is taught how to generate, how to produce, how to synthesize only protein A. So protein A එක තමයි අපි ඇඟේ තියෙන්නේ. මේකෙන් අපි සුදු පාට. That is how DNA is to genetic information. ජානමය තොරතුරු අඩංගු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔන්න ඕකට. හරි. දැන් බලමු අපේ අම්මලගේ තාත්තලාගෙන් කොහොමද අපි රෝග වෙන්නේ කියන්නේ. Let's say this is our mother, this is our father. When they make a child, a cell from mother and cell from father have to combine together. These cells contain mother's DNA, these cells contain father's DNA. Ultimately, the cell which we have contains
DNA from mother and DNA from father, because a cell from mother and cell from father is combined when they make a children. Okay, this cell contains mother's DNA. This cell contains father's DNA. DNA can cell එකේ න්‍යෂ්ටි ඇතුලේ තියෙන එකක්. So ultimately, when this cell combine together, we have DNA from mother and we have DNA from father. Okay. So let's say this is the DNA we have. So this DNAs, okay, the DNAs should, some of the DNAs are from mother and some of the DNA are from father. So in our DNAs, it includes the description about how to produce proteins in our father's body, and also it contains descriptions of how to create proteins in our mother's body. ඔර අම්මගේ ඇඟ ඇතුලේ මොන හරි ප්‍රෝටීන වර්ග හදන විස්තර තියෙනවා නම් මේ විස්තරත් අපේ DNA වල තියෙනවා. මෙතන ඇන්ද එක DNA එකක් විතරයි. අපේ DNA තියෙනවා. අපේ වර්ණ දේශ 23ක් තියෙනවා යුගල්. ඒකට 46ක් තියෙනවා මේ වගේ එක සෛලයක් ඇතුලේ. මේ කියන්නේ එකක් විතර. මේ වගේ 46ක් තියෙනවා ඇඟ ඇතුලේ. ඒකට ඒකෙන් 23ක් ඇවිල්ලා තියෙන අම්මගේ, අනෙක් 23 ඇවිල්ලා තියෙන තාත්තගේ. හරිනේ. එක සෛලයක් ඇතුලේ තාත්තගෙන් 23කුයි අම්මගෙන් 23කුයි ඇවිල්ලා එක සෛලයක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේ සමහර DNA includes, සමහර DNA වල තියෙනවා තාත්තගේ ඇඟ ඇතුලේ හැදිච්ච ප්‍රෝටෝන හදා ගන්න ඕන ප්‍රෝටීන හදා ගන්න ඕන විස්තර. මගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන සෙල් එකේ සමහර DNA වල තියෙනවා ඒ අම්මගේ ඇඟ ඇතුලේ හැදිලා තියෙන ප්‍රෝටීන වල ඒව හදන්න ඕන විස්තර. So we do have both the description regarding our fathers and mothers proteins. Because of that, we also create proteins in our body which in the body of our father or body of our mother. So අපේ ඇඟේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේම description ටිකනේ. So අපේ ඇඟේ ඇතුලේ හැදෙන protein ටික එක්ක අපේ තාත්තගේ ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන protein එක, අපේ අම්මගේ ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන protein එක තමයි අපේ ඇඟ ඇතුලේ හැදෙන්නේ. ඒකින්ද මොකද වෙන්නේ? අම්මගේ තියෙන ලක්ෂණ හරි තාත්තගේ තියෙන ලක්ෂණ හරි අපිට එන්නේ. සමහර වෙලාවට අම්මගේ ලක්ෂණ එනවා, සමහර වෙලාවට තාත්තගේ ලක්ෂණ එනවා. මොකද අපි ඇඟ ඇතුලේ දෙන්නගෙම ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රෝටීන් වර්ග හදා ගන්න ඕන විස්තර ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හැදෙන ප්‍රෝටීන් එක එක්ක අපේ අම්මගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රෝටීන් එක නැත්නම් තාත්තගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රෝටීන්. එතකොට අපිට මේ ප්‍රෝටීන් හින්දා එන ලක්ෂණය, ගති ලක්ෂණයක් එක්ක අපේ අම්මගේ ඇඟේ තියෙන ලක්ෂණයක්, තාත්තගේ ඇඟේ තියෙන ලක්ෂණයක්. So as an example, let's say about the skin color. Let's say අපේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම both the parents are the skin color of the both the parents are white. ඒකට අපේ ඇඟ ඇතුළේ ඉන්නේ white කියන protein එක හදා ගන්න ඕන විස්තර ටිකම තමයි. ඒකට අපේ ඇඟ ඇතුළේ හැදෙන්නේ white සුදු පාට හදන්න ඕනේ protein එකම තමයි අපේ ඇඟ ඇතුළේ හැදෙන්නේ බොහෝ විට. ඒකින්ද මොකද සුදු පාටින් ඔය වගේ අපේ අම්මගේ තාත්තගේ ලක්ෂණ අපිට එනවා. That is how from generation to generation the genetic information is transferred. කොට මේ අපේ අම්මලාගේ පරම්පරාව, මේ අපේ පරම්පරාව parents, කොට පරම්පරාවට that's how genetic information has transferred. I think you got the point. Okay, good. Let's see what are the importance of genetic importance of nucleic acid. If you want, you can have a quick sketch on this. Okay. The first one is to share genetic information. Not to share, to store genetic information.
second ඒක දන්නවද දැන් genetic information එක store වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඒ විදිහට to transfer genetic information from generation to generation ඒක තමයි මේ දැන් පැහැදිලි කරේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන්නේ DNA controls each and every activity within cell අපි මෙන්න right of a cell and this is the nucleus inside the nucleus we have DNA so this DNA is the compound which controls all the activities within the cell මේ cell එකේ සිද්ධ වෙන සෑම ක්‍රියාවලියක්ම පාලනය කරන්නේ DNA so we call that DNA controls each and every activity within cell within a cell okay other thing is protein synthesis RNA helps to do this okay so protein synthesis දැන් අපි කතා කරා DNA වල තමයි protein හදන්න ඕන විස්තර ටික ගවඩාලා තියෙන්නේ ඒ විස්තර අරගෙන protein හදනවා කියලා let's see how that protein is being synthesized okay let's say this is the cell this is the nucleus we have DNA and this is ribosomes in ribosomes protein are synthesized again protein හැදෙන්නේ ribosome එක ඇතුලේ it acts as a protein factory protein factories like protein factories but the thing is DNA never leaves the nucleus so DNA එක න්‍යෂ්ටි අතර දාලා ඉන්න එක රිස්ක් එකක් මොකද DNA එක තමයි ඔක්කොම genetic information ටික තියෙන්නේ ඕක එළියට එන්න එක රිස්ක් එකක් so how proteins are synthesized then protein at මේ DNA එක ඇතුලේ තමයි අවශ්‍ය information ටික තියෙන්නේ එයා කවදාවත් එළියට එන්නේ නැහැ හැබැයි protein හදන්නේ එළියට යනද කොහොමද ඒකට මේ information යන්නේ so this is the DNA what does DNA can do is they make a copy of himself we call that RNA okay DNA makes a copy of himself එයාගෙම තව කොපියක් හදනවා which we call RNA and RNA have some different types here we want two types that is tRNA and mRNA T means transfer M is messenger transfer RNA messenger RNA so those are actually copies of DNA මෙයාගෙම කොපියක් so all the information in the DNA is included in mRNA and also tRNA so after DNA produced there are copies which mean tRNAs and mRNAs tRNA moves from the nucleus to the outside and bring amino acids which are freely moving in the cell to the ribosome. You know, proteins are made up from amino acids. Amino acids වලින් තමයි protein හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් protein හදන්න amino acids ඕනේ. Amino acids මේ නිදහසේ පාවෙමින් තියෙනවා සෛල ඇතුලේ. So what does tRNA do this? tRNA comes, bind with the amino acid, then bring that amino acid into the ribosome. So protein එක හදන්න ඕනේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන ඉන්නේ tRNA එක. හරි දැන් ද්‍රව්‍ය ටික කියනවා. What does mRNA do is they have the information in the DNA that means they have the information how to produce a protein DNA එක ඇතුළේ තිබ්බ information mRNA එක ඇතුළේ තියෙනවනේ හරි කොපියක් නෙමෙයි ඒකට protein එක හදන්න ඕන විස්තර ටික mRNA ඇතුළේ so this mRNA comes to the ribosome so we have this mRNA let's say this is the mRNA then හදන්න ඕන විස්තර ටිකක් තියෙනවා හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටිකක් මේ tRNA එක අරන් ඉන්නේ ඒකින්ද මේ විස්තර ටික බලාගෙන mRNA එකේ තියෙන විස්තර ටික බලාගෙන මේ ගේන ඇමයිනෝ ඇසිඩ් පාවිච්චි කරලා ටික
protein එක මේකට හැදෙනවා. So they use mRNA, which includes the information regarding the synthesis of proteins, and tRNA brings the material they want to build protein, to synthesize protein. So in the ribosome, they produce protein. Okay, that is how protein is being synthesized. So, okay. So as importance, I have given you protein synthesis. RNA helps to do this. Okay. Other one is to transport freely moving amino acid within the cell. So that tRNA can RNA right? So the RNA can උදව් වෙනවා මේ freely moving amino acids ටික transfer කරන්න ribosome එකට. So it is better to have a quick sketch of this. Okay. Then the RNA is important to share genetic information of some virus. Okay. If some virus and bacteria attack us, what does RNA doing is RNA store the genetic information of the virus. Why? If this virus and the bacteria come in another day to attack us, they can easily beat the virus. And එයා ගැන විස්තරي ගබඩා කරලා තිබ්බට පස්සේ එයා ආපහු ආවොත් අපිට ලේසියෙන් එයා පරාද කරන්න පුළුවන්. For that they store the genetic information regarding viruses. Last one, variation occur in DNA due to mutation leads to evolution. Evolution. කියන්නේ අපේ පරිණාමයට මේ DNA වල සිදුවන යම් කිසි වෙනස් වීම වැදගත්. හරි. මම මේ කියලා දෙන්නම් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා 6 වෙනි පාඩමේදී සෛල සහ සෛල විභජනීය පාඩමේ. මෙතෙන් දැන් ඒක ඕනේ. So those are the importance of nucleic acids and the end of our today's session. I hope you enjoy the session and got all the details regarding lipids and the nucleic acid. So that සමහරලාට මේ පාඩම ඉගෙනගෙන තියෙන්නත් පුළුවන් nucleic acid කියලා. හැබැයි සමහරලාට කොහොමද මේකේ ජානමය තොරතුරු අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ, කොහොමද පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ජානමය තොරතුරු වෙන්නේ කියලා සමහර කට්ටියට අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. So I give you all the knowledge regarding those areas. Okay. So this is the end of the session. We will meet in the next session regarding what? Water. Okay.